A patient complains of sharp chest pain radiating to the left arm that occurs when breathing, that he tries to stop breathing, do avoid. Pain worsen at rest. The pain only is relieved when the patient tries to sit when leaning forwards. Body temperature and pulse are abnormally high. What could be the diagnosis? Unstable angina, pericarditis, myocardial infarction, right heart failure. Answer is pericarditis. Option B. Such kind of pain is seen in pericarditis. The inflammatory process may result is an accumulation of fluid in the pericardial sac, preventing the heart from expanding fully. The inflamed pericardium may cause pain when it rubs against the heart. Pain can radiate to the neck, upper back, upper trapezius muscle, left supraclavicular area, down the left arm to the costal margins. Such pain is only relieved when pressure is relieved, which can be due to leaning forwards, erect sitting, kneeling on all fours, and breathing and breath holding. There is also increase in temperature due to inflammatory process and infection. Incorrect answer A. Instable angina, there will not be increase in body temperature. Also, pain will not be relieved in the above position. C. MI will present with clammy cold sweats. Pain will not be relieved by rest or above factors in the rationale. Temperature may be normal or cold. MI তে ক্লামি কোল্ড সুয়েট থাকতে পারে, আর দিক দিয়ে রেস্টে রিলিফ হবে না, অ্যাবাভ ফ্যাক্টরগুলো তো রিলিফ হওয়ারই নেই। আর এখানে টেম্পারেচার নর্মাল থাকে এমআইতে, আর আনস্টেবল এনজাইতে টেম্পারেচার বাড়ে না। আর রাইট হার্ট ফেলিওরের পেন থাকে রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট এরিয়াতে, আর হিয়ার পেন ইজ রেডিটিং টু দ্য লেফট আর্ম, এখানে বাম হাতে ব্যথা চলে আসতেছে, সো এটাও হবে না।